When it comes to public speaking, everyone gets nervous. Group meetings ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನರ್ವಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು 3 tips that you have to keep in your mind to have the good public speaking skills in you. Watch the experts. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you always have to learn from them. It could be their body language, their communication skills, or it could be the way they are presenting also. So ನೀವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಮೀನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಬೆಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಯು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್, you will know the differences that you were making in the start and what you have learned out of all the mistakes that you have done also. Manage nervousness. So nervousness ellargu idde irutte, but you have to make sure that you practice something to come out of this. So ನೀವು breathing practices na try ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So breathing might sound very simple to you, right? But then it is a very effective and a proven method to put your nervousness very down. So ನೀವು confused ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, then you have to search for Wim Hof breathing techniques on YouTube. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ನೌ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 24/7 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ವೇಟ್ ನೋ ಫರ್ದರ್, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟ್ ಅವೇ.